12 માર્ચ 2025 થી સાહેબ 4 મે 2000 સુધી યુએસએ મુકામે સાહેબ જવાનું છે. તે મારા ધંધાના પર્પઝ માટે સાહેબ જવાનું છે અને ત્યાં અમારે ધ્યાનના તૈયાર ઉભાના છે. હા તો સાહેબ નામદાર પાસપોર્ટ દ્વારા ચાલે છે. એ રીતે જાણ કરવાની આપો. બીજા 22 ડબ્બા ટ્રેડિંગ નો કેસ. હાજી જી જી અગાઉ એક વાર સાહેબ એમને આપી હતી એપ્લિકેશન પણ પછી ગયા નથી. છેલ્લી 2664 એમની એપ્લિકેશનમાં લખ્યું પેરા 5 પેજ નંબર 2 ઉપર મીટિંગ કેન્સલ થયેલી પાસપોર્ટ પરત મેળવેલ. ના સાહેબ બધા લખેલું છે અંદર લખેલું છે. કેવાનું સાહેબ 6 માં 23/2/2025 થી 5/3/2025 સુધી થાઈલેન્ડ પર ફરવા જવાનું છે. 12 માર્ચ 2025 થી 4 મે 2000 સુધીના સમયગાળામાં યુએસએ મુકામે વિદેશ જવાનું છે. એમાં સાહેબ અમારા બેજો સાહેબ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સની કોપી છે. અમે ત્યાં રોકાવાના છીએ. સાહેબ અમે રોકાવાના છીએ. ટિકિટ સાહેબ લેવાની. યુએસએ ટિકિટ પૂછી લો સાહેબ. પહેલા થાઈલેન્ડ જઈને આવો પછી આવજો ફરીથી. Honorable Court may appreciate that this society is registered under the Multi-State Cooperative Societies Act. And its bylaws is also there in the part of the charge sheet. Now, the present accused, being the managing director of the said society, Rakesh Agarwal. Now, the case of the prosecution is that the deposits were taken from the members and the amount was not refunded. This is the case of the prosecution, and because of the default in question, multiple FIR was registered across the state of Gujarat and Rajasthan. This is the case of the prosecutor. Now, before I go on the merits, the Honorable Court may kindly appreciate that the cooperative society is a creation of its members. એટલે સાહેબ આમાં પહેલા સભાસદ બનવું પડે સોસાયટીમાં, તમને શેર અલોટ થાય અને સભાસદના મારફતે જ કોઓપરેટિવ સોસાયટી સભ્યોના ડિપોઝિટ એક્સેપ્ટ કરી શકે. This is clear as per the bylaws of the society, which is a part of charge sheet. So a group of members have a role in the management and group of members are only governing the society. So there is no business outside the scope of members. It is not a case that public at large the paisa lida for name of any Ponzi scheme and therefore it was, and then it was something which was promised and did not happen. So first of all, my registration is a legal entity under the Multi-State Cooperative Society. I made members and I accepted the deposit. Upon deposit, proper procedure was followed as per the Societies Act. Receipts were given and there was a maturity date which is written on the receipt. On that date, they were supposed to get some benefit out of it. Now, if the Honorable Court may see, the entire FIR has been lodged before the maturity date. That is my precise case.
that before the maturity date of the members, the present FIR was lodged in a chaos, and there is nothing on record to show from the charge sheet that the members approached the society for refund of his deposit and society refused. There is no written communication even by any of the members of the society with a request that you refund my entire amount. Because before maturity, they have no locus. Assuming after maturity also there has to be some written request from the member's side. And if I deny, then I would understand the offense under section 406 or 420 would be made out. This is my first submission. Now the offense which has been attracted is 406, 409, 420 of IPC, read with section 3 of the Gujarat Protection of Investor Depositors Act. Now for GPID, there are two precise submissions. First, that my deposit doesn't fall under section 3 of the GPID Act, nor I fall under the definition of financial establishment. Because if I'll not bother to read the section, but my precise submission is that financial establishment section, if the Honorable Court may see, is an establishment who are into some business or any scheme. Here, there is no something for public at large. It was confined to the members to whom the shares has been allotted. So they were part of the society. They were not any public members. Without members, even I cannot issue any deposit or I take any deposit from the people. So my submission is that section 3 and 4 would not be applicable to me. And even there is no evidence on record by the prosecution that how charge under section 3 could be attracted to me. Most important submission, if assuming for the sake of argument, the opening line of prosecution is that XYZ cooperative society committed default and committed crime. Now, my society is a statutory body under the Multi-State Cooperative Society Acts. So even statutory having a separate legal entity, they have not arraigned the society as an accused in the entire FIR. So this is my first precise argument, that when a body corporate against whom the allegation is of offense under the IPC, then only its board of directors could be vicariously liable. There is a famous case of Sunil Bharti. In this, the Supreme Court has said that a statutory body is a separate legal entity, and body corporate can also commit offense. Like in 138, if the company is not joined as an accused, then the entire base of the prosecution will fall. So my submission is that they ought to have arraigned cooperative society also as a party in the FIR, which is not there. Therefore, the entire prosecution case will not be maintainable to frame a charge against the board of directors. Now, my second submission is for 409. I am a director of a cooperative society. I will, if the definition of 409 is seen of IPC, I does not fall in the definition of merchant also, since I am not doing any public activity. I cannot be considered as a public servant, being the director, and even I will not fall in the definition. Therefore, 409, no charge could be framed under section 409. Now, my submission would be section 406 and 420. Now, Honorable Court may appreciate that both the section cannot be a charging section together. Either I would commit an offense under criminal breach of trust, or I would commit an offense under cheating. Now, the principal ingredient would be entrustment of property is very important. Now, assuming the deposit is considered as a property withheld by me, then the offense would be under criminal breach of trust, 406. For cheating, entrustment is not necessary as per the ingredients of the section itself. Therefore, the charge under 420 would not be applicable to. So, the Honorable High Court in one case
in Amrish Rajput, I'll just share the judgment, says that for every charge, the Honorable Court, while deciding my discharge application, has to see that for every charge, whether there is an evidence to even frame a charge and to prosecute for the trial. Assuming the Honorable Court may feel that out of 3-4 sections, if there is no material charge on record in the charge sheet, to even frame a charge for one particular section, then this Honorable Court can certainly discharge from that particular section also. So assuming the Honorable Court may feel that charge is under 406, then 420 and 49 would not be applicable. Then for that two section also, the Honorable Court can discharge and then can proceed for the framing of charge. This is my precise submission. So for every distinctive offense, there has to be a distinct charge. And for every distinct charge, there has to be material to satisfy this Honorable Court. The court has to weigh, would not appreciate at the stage of discharge, but have to weigh the evidence, whether there is enough material to even frame a charge against one particular section. So today my even 406 is, assuming for the sake of argument I admit, then 409 and 4020 would not be applicable for even framing of charge. Therefore, for that two section, I have this Honorable Court can discharge. Section 3, I just pointed out that this is an association of members. Statutory body is not made a party. Therefore, whether in the act of body who commit an offense, the board of directors would be vicarious liability, then my submission would be that when the statutory body is not arraigned as an accused, vicarious liability would not be fastened on me. There is a doctrine of alter ego in that respect, which the Supreme Court has said. Therefore, today, since prosecution has failed to make a body, because their case is based on a statutory body, as a there is no individual allegation against me that I am siphon of the fund. The allegation is a society who is managed by the director as siphon of the fund. This is the principal allegation. Now, from 2012 till 2017, there was no breach by the society in functioning. Because of the demonetization which came into force, the funds management has some issue, and because of that there was a chaos, and even before maturity. Therefore, my precise submission today is that before maturity, because sir, it is a case of a documentary evidence. Now, under multi-state cooperative society as under section 84, if there is an interstate dispute between the members of the society, they have to approach the central registrar. Under section 84, there is a mechanism for recovery also. Nothing has been done in the present case by any of the witnesses. Secondly, no civil suit, no demand notice, no request on record to show by the prosecution that I have denied. Sir, in a mens rea, the Honorable Court may appreciate that once I deny to do some act which is withheld by me of some other person, then my mens rea would attract. Simply by making a bold statement that my funds was never returned to me would not attract mens rea or material record to frame charge. This is my submission. Therefore, the prosecution has to show that request was made, which was denied. These are the maturity dates, and on maturity dates, the fund was not given. Then the offense could make up. But before the maturity date, even the depositor would not have locus to ask for the refund. This is my precise case. So, considering this fact, statutory body is not a party. 409 would not be applicable since it is not discharging any public functions. I am not in a public servant, nor in the definition of merchant I could be considered. 406, 420, only one charge could be applicable. So, considering the deposit as a property which is withheld by me, at the best the charge under 406 could be attracted, which according to my submission, that would not be, because since there is no mens rea involved to deny the return of deposit. So, in a nutshell, sir, for specific charge loss, I just made my good submission. So for even one section, if I am eligible,
as per the that there is no evidence. Then for one section also I could be discharged. There is no law to say that for entire, because there is a distinctive charge under 216 and there is a distinctive offense. એ કરી નાખો ને એક પહેલા આની કરો ને, ના એ નહીં કરે બધી એક જ ભેગી કરી દે આ કયો નંબર છે રાકેશ એનું એફિડેવિટ નહીં આવે મારી પાસે સોગંદનામું પણ મારે ફાઇલ જ નથી આવી કોના? એટલે જ 1,18. હા 1,18 આઠ 22. આ ડિસ્ચાર્જ ની એપ્લિકેશન 8/22 એનો રિપ્લાય તો આપું સાહેબ હા, reply ક્યારે આવે? ચાલુ કરી દીધું. કેસ પેપર ઉપર. એના પહેલા તો 1,17 હતી સાહેબ અત્યારે આ લીધું. મેં લાઈન સેટ લેવાનું કીધું તો 1,18 ઉઠાવી એમને પણ એનું રિપ્લાય નથી આવ્યો 1,17 ચાર્જ ફ્રેમ થઈ ગયો કેસ ચાલુ થઈ ગયો 5 સાક્ષી તપાસ થઈ ગઈ હા તો પણ એમાં તો એ શું કરવાના છે એ તો કે દરેક વખતે કે મને પકડા મારો પુરાવો ઉપર છે. નોટ પ્રેસ કરો ક્યાં છે? આપી ડિસ્ચાર્જ નથી આપી ના નથી આપી સર. અચ્છા. જેમાં ચાર્જ ફ્રેમ છે હા સર સર unnecessary માં લેનર્સ ઇન ફ્રેન્ડ પુરાવો ઉપર. હા આવો.
આશાબેન ની મૂકવાની છે. આશાબેનમાં તો સાહેબ રિટાયરમેન્ટ નોટિસ અમે આપીએ છીએ. ખાલી રાકેશની મૂકવાની સબમિશન્સ. તમારામાં જે કેવું હોય તમારા માટે સોમવારે જી સોમવારે. And there is no signature on record, or there is no allegation of any detailed allegation against the said accused. બે હશે સર. આશાબેન અને નિશાબેન. બોથ આર ધ વાઇફ ઓફ ધી રાકેશભાઈ. બંને તે ભેગા નથી. ના બંને જુદા. એક ભેગા છે. So નિશાબેન તો નથી. Ashaben is the wife, but એ અત્યારે because of dispute એ જતા રહ્યા છે. That is the reason. અને નિશાબેન નિશાબેન છે. છે કે ડોટર છે. ના એ વાઇફ નથી. આશાબેન વાઇફ. એમના acquaintance છે. એ કે બોલ. નિશાબેનના હસબન્ડ કે ફાધર? ફાધર ની સાહેબ બંને વાઇફ જ છે, પણ નિશાબેન ઇઝ અ લીગલ વાઇફ. મને ખબર છે. ના ના એને કઈ. નિશાબેન દિલ્હી હતા. આ એ વખતે દિલ્હી જતા રહેલા. લવિન દિલ્હી અંદર. પેલામાં ડિરેક્ટર છે પણ કોઈ એક્ટિવ રોલ નથી. કોઈ એક્ટિવ રોલ નથી. અને કઈ જગ્યાએ સાહેબ એમની સહી નથી. That is very important. આમાં એવું તમારે આનંદર સાહેબ અર્બુદા ક્રેડિટ સોસાયટીના સચિવ તરીકે રાકેશભાઈ, અરે સચિવ તરીકે નિશાબેન હતા. સચિવ સચિવ સેક્રેટરી બધામાં એ જ છે સર. ના પેપર્સ નથી આવ્યા સર. આયુ આવેલા હિંમતનગર ખબર છે ખરી કઈ કે નથી? નહીં, એ અત્યારના જે છે સર. એ વખતના નહીં. મેં બોલાયા હતા અહીંયા એ વખતના. અત્યારે તો આ હાલના પીઆઈ. અને હિંમતનગર બી ડિવિઝનનો ગુનો છે. આ હિંમતનગરમાં ગુનો છે. હા, હિંમતનગર બી ડિવિઝન ગુનો દાખલ ત્યાં થયેલો છે અને સીઆઈડી ક્રાઇમમાં તપાસ સીઆઈડી ક્રાઇમની તપાસ છે. તપાસ બધી સીઆઈડી ક્રાઇમની છે. પણ મારા પેપર સાહેબ શું હતું કે અહીંયા જગ્યા નથી ને એટલે મેં પરત કર્યા હતા સીઆઈડી ક્રાઇમના. આ બધા જે મલ્ટી લિટિગેશન છે એના સીઆઈડી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે જે તે પોલીસ સ્ટેશનમાં લીધું. જે તે પોલીસ સ્ટેશન પાસે છે હજી ત્યાં જ છે સાહેબ. બધાને મને નથી મંગાવ્યા. બધામાં ચાર્જ કરી પકડવા પડશે. હા ચોક્કસ ચોક્કસ. એના થઈ ગયા છે. પણ હમણાં એમને એપ્લિકેશન આપી, તરત મેં વર્દી આપી. આ તો તમે મેં તો જે તે આઈઓને બોલાયેલા છે. પ્રિપરેશન સાથે જ બોલો એટલે કોર્ટનો ટાઈમ વેસ્ટ ન થાય. જી 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 સર. 25 અરજીઓ છે. 25 નું હિયરિંગ આવવાનું એટલું દે રાખો તો તમે એ રીતે બોલાવી લો. અને મારે જનરલ નથી હોતો કારણ કે ડિસ્ચાર્જ નું અરજી છે એટલે કોની સામેનો શું પુરાવો છે, રોલ શું છે, એનો ભાગ શું છે, કઈ રીતે કરવું, કઈ ડિટેલ મને તમે નોટ કરીને જ આપી દો. તમે તમારા આવી ગયો
એટલે છતાં ક્યારે તમારે પૂરું ના થાય. આના અંદર સાહેબ આ 400 ગ્રાહક છે ટોટલ. individual આરોપીનો શું રોલ છે અને how they are connected. તમે એના સામે કયા પુરાવાથી ચાર્જ પણ સાહેબ 120 બીજો જોડે છે જ. બતાવવું પડશે ને કે આટલા આના માટે 120. So there has to be a meeting of minds. So there is no charge. એમનો ખાલી that is what I request. પણ એનો ડિટેલમાં કેવું કે એક્ટિવ તો હોવું જોઈએ ને. રિયલ ડિરેક્ટર છે, સિમ્પલ છે કે શું છે? ઇધર એક્ટિવ પાર્ટિસિપેશન હતું અથવા તો કઈ કઈ સેક્શન માટે એને કરી શકાય. ચોક્કસ. 406 420 can go together. હા એ અને હમણાં એ agree છે. તમને કીધું કે સમજાવજો, વાંચજો, બધાને સમજાવજો. સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું છે. એફિડેવિટ જેવું નહીં હો, બેલ એપ્લિકેશન. આ બધા બેલ એપ્લિકેશન પણ જો કે જે નેરેટ જે ફેક્ટ છે એ આવી જાય. પાડી છે પણ આનો રોલ તો આપ્યો કે આની સામે ચાર્જ કરીને શું કરવા જેવો છે. આનો ચાર્જશીટ થઈ ગયું છે. ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સના કેસમાં શું છે કે સ્પેસિફિક રોલ ચાર્જ કેવી રીતે એટ્રીબ્યુટ થાય કે ડિસબર્સમેન્ટમાં, મિનિટ્સમાં કોઈ જગ્યાએ સહી છે કાં તો પૈસા બેનિફિશિયરી છે. there has to be બધું તો પ્રોપર કંડક્ટ જ્યારે આવતું હોય ને ત્યારે મિનિટ્સ હોય